are the other two? Okay. Hausa ko Turanci? Turanci ko? Yeah. Well, gentlemen of the press, you are welcome to this press briefing. This briefing is to acquaint the media and the public on what we as a human rights group are doing with regards to the crisis in Jos, Plateau State. As a coalition of human rights groups, we have carefully studied and analyzed the critical situation in Jos and had decided earlier this year to follow a different channel. I mean, different from the one which Nigerians know. And this channel is that of taking the case in Jos to the International Criminal Court in The Hague. We have written a comprehensive petition to the ICC where we attached photographic evidence of massacre, genocide, and mass killings and gross human rights violations that have been perpetrated by individuals or groups or political or religious leaders in that very state. Well, our petition is aligned with the requirement of the Rome Statute of the International Criminal Court, where it requires groups and individuals to petition the court and request it to investigate cases of genocide or crime against humanity. While it is important or necessary that we inform the public of the reasons for our action, it is quite clear that the northern part of Nigeria has witnessed over 30 years of religious violence. And this violence, particularly in hotspots like Plateau State, have defied all reasons and interventions by successive governments. It has always also proven to us that governments in the past have proven to be incapable of dealing with the crisis in Jos. We are of the belief that impunity is a serious problem. Impunity in the sense that individuals that are known to have been part and parcel and are known to have played prominent roles in this violence have continued to move about freely. And in the past 7 to 8 years, thousands of lives have been lost and billions of naira worth of properties have been damaged. We have seen mass displacement and exodus of people from that very state, the collapse of economic activity, and the sowing of the seed of discord and enmity between people of different religious and ethnic groups that have hitherto been living in peace and harmony. We are of the belief that the ICC can do justice
because without justice there can never be peace. If individuals and groups and prominent political and religious leaders are not brought to trial and are not prosecuted, it is impossible to bring an end to the violence and killings in Jos. The situation in Jos is a serious threat, not only to the peace and stability of Plateau State, but that of the North and the whole country. We cannot have an enduring and sustainable democratic system when people kill each other in the name of religion or politics or both. Our democracy cannot be sustained and our national unity cannot be ensured if the crisis in Jos, the violence in Jos, and its attendant results continue to be the order of the day in that part of the country. As human rights groups, we have a responsibility to our conscience, to our God, to our people, and to the country and posterity, that we should stand strongly and offer a different alternative to solution to the crisis in Jos. We recognize that various governments in the past have made efforts by setting of commission of inquiry, by setting of committees, and also by prosecuting some persons. But if all those measures were enough and were effective, certainly the problems and the crisis in Jos will have come to an end. It is clear that the path taken by governments in both Plateau State and the federal is not enough or is not effective. And we are of the belief that if this path is taken, it will be so impartial. We have seen the impact of the involvement of ICC in Kenya. We have 5 prominent political figures in that country were indicted in the post-election violence that have taken place 2 years ago. We cannot have peace in Plateau State as long as those prosecuted, those jailed, or those arrested are simply the foot soldiers. We need to take in a different approach that will bring in to trial and prosecution those who fund violence, those who sponsor violence, those who instigate violence, and those who benefit from such kind of violence. Peace is not an option, it is an inevitable necessity. We cannot do without peace. We must stand firm, and we are of the belief that human rights groups now have a historic role to play. And as a human rights group based in this part of the country, we have seen the major challenge to peace and stability being nothing other than finding a solution to this incessant violence and these seemingly intractable killings that have become a symbol of a once peaceful state. As people living in Kaduna, we have also had personal experiences of violence of this kind. But we believe there is a lot people from Jos can learn from people of Kaduna, and that there is no thing to gain from the violence, and people have
learn to live in peace with each other. The political leaders and religious leaders in Plateau State poses a serious danger to our national stability and peace. We cannot continue to shield individuals in the name of party solidarity or class solidarity. We cannot continue to shield individuals or take them as sacred cows. No one should be above the law. Until the law take its course on those who sponsor, who fund, who instigate, who benefit, and who inspire violence, there can never be peace in Plateau State or other parts of the country. The danger of the violence in Plateau State is that it has an infectious capacity. There is a possibility of a domino theory in which other states could be destabilized by what is happening there. Generations of people that have always lived in peace must not be changed. The first letter we have written to the ICC, we have gotten a reply, of which this is a copy of it. So we are making a renewed effort to bring to attention of the ICC that the situation in Jos demands an urgent and immediate response. It demands an immediate action, and this action is none other than sending a team of investigators to go to that very state and hear testimony from both the victims and individuals and groups like us. The city of Jos has become synonymous with intolerance, violence, and gross human rights violations. We cannot fold our arms and see all these things here. It is quite clear that the problem of Jos is not simply about security. It is also about finding a lasting socio-economic solution to the problem. In a country of 150 million people, with Muslims and Christians spread across the country, we cannot afford to allow a cancer of religious violence spread from Plateau states to other states. So we are taking it as a group that we are going to move not only to the ICC, but we will also ensure that the ICC takes a very strong action. And we are assuring Nigerians that as of next week, we are personally traveling to The Hague to make a formal request for them to take this issue as being very serious. We are not there to report to the government of our country. We are not there to undermine, or because we don't recognize the effort being put in place by other individuals, groups and governments, but we are there because we have seen all efforts have been exhausted and yet there is no solution to it. So we will go to The Hague and we will present an additional documents, photos and DVDs to them of clear cases of human rights violations and possibility of genocide and crime against humanity, and also ensure that the ICC really come down to do their own thorough investigation and commence a process of trial for those who are found guilty. Thank you very much.
barko da zuwa wannan taro da muka kira na 'yan jaridu saboda look at it. You can set your tape now. Zan fara na Hausa ke. Yeah. Jama'a assalamu alaikum. Wannan taro da muka kira na yi ma 'yan jaridu jawabi shine mu faɗakar da kan jama'a gaba ɗaya akan ƙoƙarin da muke yi na a matsayinmu na ƙungiyar kare 'yanci ɗan adam don kawo ƙarshen rikicin da ke ta faruwa a garin Jos Plateau State. A halin gaskiya fiye da shekara 30 kenan a arewacin Najeriya ana ta samun hargitsi na addini da ƙabilanci. A ganinmu gwamnatoci daban-daban sun gagara samun yin maganin wannan abu. Ya kai ga kowane rikici ya tashi na addini akan rasa rayuka dubbai, kuma yakan kawo wargajewar zaman lafiya da kuma tada hankalin mutane. A ganinmu a matsayinmu na ƙungiyar kare 'yancin adam mun ɗauki wani mataki daban da wanda aka sani. Daga baya dai gwamnatoci daban-daban sun kafa kwamiti na bincike. Da an kafa wannan kwamitin bincike ta kawo nata rahoto, gwamnati sai ta ɗauki alƙawarin za ta ɗauki wani mataki, sai ka ga ba a yi komi ba har sai wannan rikici ya ƙara tashi. Yau fiye da shekara 7 a garin Jos dubban mutane sun rasa rayukansu, an ƙona musu gidaje, an ci musu mutunci, an musu fyaɗe. A matsayinmu na ƙungiyar kare 'yancin adam, a ganinmu ba fi zai yiwu ya kasance kowa ya zauna yana kallo irin waɗannan ana aiki na ta'asa sannan ba abin da za a iya yi. Mu muna da abin da za mu iya yi. Abin da kuma za mu iya yi shine muka fara. Mun riga mun rubuta takarda kotun duniya a farko wannan shekarar cewa lalle kotun duniya dole ne ta turo kwamitin bincike a Najeriya kuma ta kama manya-manyan 'yan siyasa da na addini da ke jihar Plateau a gurfanar da su a gaban shari'a a can kasan kuma a yanke masa hukunci, domin kan gwamnatin Najeriya ta gagara yin wannan. Daga tun lokacin da aka fara rikici a Plateau State zuwa yanzu fiye da shekara 25 an rasa mutane, rayukan mutane sun fi guda 10,000. An kona wa mutane gidaje, amma mata fyaɗe. Kuma ga dukkan alamu su wannan mutane da suke yin wannan abu ba shirye suke, ba so suke a zauna lafiya, ba kuma so suke a kawo ƙarshen wannan rikici ba. Akwai mutanen da suka zayyana mu cikin ransu cewa lalle inda za a kawo ƙarshen wannan abu to su tabbata sun gama da wasu yan kabila ko sun gama da wasu addini. To demokradiyya ba ta yiwuwa fa idan ba zaman lafiya. Demokradiyya ba ta ɗorewa idan ba zaman lafiya. Ƙasa a matsayin ta na ƙasa haɗaɗɗiya Najeriya ba za ta ɗore ba inda babu zaman lafiya. Akan haka a matsayinmu na ƙungiyar kare 'yancin adam muka ga cewa abinda za mu yi a halin yanzu shine mu ƙara ƙaimi a kan kotun duniya da ke Hague don ta tabbatar ta gurfanar da manya-manyan 'yan siyasa da shugabannin addini na jihar Plateau
a gaban kotu sannan kuma ta daure su ko ta yi hukunci a kansu. Muna da sanar cewa gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki daban-daban a baya wurin kafa kwamiti na bincike, amma duk lokacin da aka fi wannan kwamiti babu abin da ke faruwa sai kuma an ƙara ta da hankali ko an ƙara kashe-kashe. Akan haka ne muke ganin cewa maganin wannan abu to yana nema ya fi ƙarfin gwamnatin Najeriya. Idan babu wani wanda zai iya wani abu to muna da shi. Kotun duniya da ke ƙasar Netherlands da ke garin Hague tana da 'yanci ta sa a kama mutum, ko gwamna ne shi ko minista ne shi ko shugaban ƙasa ne shi, a gurfanar da shi a gabansu sannan kuma su mashi hukunci. Abinda muka lura ɗaya daga cikin dalilin da ya sa gwamnatin Najeriya ta kasa yin wani abu a jihar Plateau, na farko akwai son rai, ko dai wanda suke wannan shugabanci jam'iyyarsa ɗaya da gwamnatin tarayya, ko kuma manya-manyan da suke haddasa irin wannan rikici suna da dangantaka da manya-manya da suke gwamnatin tarayya, ko kuma saboda ganin cewa idan suka ɗauki wani abu mataki za su rasa ƙuri'ansu a matsayinsu na masu son su ci gaba da mulki a Najeriya. To mu a matsayinmu na ƙungiyar kare 'yancin adam, abinda muka sa a gaba yanzu shine kawai mu tabbatar da cewa an yi adalci kuma an yi hukunci. Kotun duniya da ke ƙasar Hague tana da dama, tana da 'yanci da majalisar ɗinkin duniya ta bata na yin hukunci ga kowane mahaluki a duniya. Ta yi a ƙasar Kenya, ta yi kuma a ƙasar Congo da Rwanda da kuma Sierra Leone. Mun ga inda aka gurfanar da shugabannin ƙasa a gabanta. A halin yanzu kuma ta nemi ƙasar Kenya ta miƙa musu wa'insu manya-manyan gwamnati wanda suke da hannu a rikicin siyasa da aka yi a wannan ƙasa fiye da shekara 2 da suka wuce. To ina tabbatar ma jama'a da cewa a wannan mako da zamu shiga, ƙarshen wannan mako da zamu shiga, ni da kaina zan ƙara komawa can kotun duniya hannu da hannu, gaya musu cewa mun aishi takardansu na gayyata da suka mana, sannan kuma muna ƙara kiransu da cewa Najeriya muna cikin danja a halin yanzu. Babban danja shine mutanen da ke shugabannin siyasa da na addini ke ƙasar Plateau suna so su kawo ƙarshen yakin basasa a Najeriya, suna nema su ruguza wannan demokradiyyar, suna nema su kawo wargajewan ƙasar nan gaba ɗaya. To ga takardarsu nan da suka aiko mana da shi, kuma muna da dama da 'yanci da za mu je mu same su. To a cikin wannan mako za mu same su, kuma za mu matsa musu lalle sai sun turo a Najeriya nan wanda za su yi bincike. Kuma a halin yanzu muna da takardu da hotuna da DVD na kashe-kashen da aka yi a jihar Plateau, sannan kuma muna da suwannakin mutanen da muke so a kama a jihar Plateau, amma ba za mu gaya ma kowa ba, za mu kai shi can sannan su kuma sai su saurari su. Kuma muna sanar da gwamnatin Najeriya cewa wannan abun ba wai mun yi bane saboda mun raina abin da take yi, a'a mun yi ne saboda mun ga abin da take yi bai kawo solution ba to problem din da ke wannan kasar, da ke wannan jihar. To shi yasa za mu je, kuma muna kira ga jama'a gaba daya cewa su sani kungiyar kare 'yancin ɗan adam haƙƙinmu ne mu yi magana, kuma mu tashi tsaye mu ga irin wannan abubuwa sun faru. Kuma muna kira ga sauran kungiyoyin da suke arewacin Najeriya su koyi inda abin da kungiyoyi 'yan kudancin Najeriya suke yi. Ba wai zama za kai kawai kana ta surutu ba, ko ka zauna kana ta suka, ka tashi kai wani abu. Rikice-rikicen addini a jihar Plateau ya zama annoba, ya zama ciwon daji
da ke nema ya kawo ƙarshen demokradiyya a Najeriya, da kuma ke nema ya kawo ƙarshen Najeriya a matsayinta na ƙasa haɗaɗɗa guda ɗaya. Dole ne ga kowane ɗan Najeriya da ke neman a zauna lafiya da kuma da ke son kuma demokradiyya ɗore, dole ne ya tashi ya nuna goyon bayan shi ga irin wannan abubuwan da muke yi. Muna sanar da jama'a cewa wannan abu da za mu yi ba za mu daina ba sai mun ga mutanen da muke so a gurfanar da su, an gurfanar da su. don kan ga dukkan alamu gwamnatoci daban-daban suna jin tsoron wa'yansu mutane, ko suna jin kunyansu, ko suna ganin girmansu. To mu a matsayin na kungiyar kare 'yanci da adam ba mu jin kunyan kowa, duk wanda bai ji kunyan kanshi ba mu jin tsoron kowa, kuma ba mu shakan kowa. Za mu tsaya tsayin daka, kuma za mu je mu same su da sunan nakin waɗannan mutane guda 10 lalle sai an kama su. Kuma idan kotun duniya ta buƙaci gwamnatin Najeriya ta miƙa su, idan ta miƙa su, ta ƙi miƙa su, to su kuma su suka jiwo. Amma ba abin da zai hana mu ni wannan abu, saboda wannan abu ba za mu ci gaba da zama muna kallo ana wannan aiki ta asa, ana kama mutane, ana ci musu mutunci, ana kashe su, ana musu fyaɗe, ana ƙona gidajensu ba, sannan ya kasance ana zaune hakan nan kamar babu shugabanci a ƙasar nan. Wannan abu muna yi ne saboda kishin ƙasa, muna yi ne saboda son Najeriya ta zauna lafiya, kuma muna yi ne ba don saboda komai ba, saboda ganin cewa idan ba a yi wani abu ba to abin da zai biyo baya yana da ƙarfi. Ga sanin mu cewa duk rikice-rikicen da ake yi a ƙasashen Afirka yana da nasaba da ƙabilanci ko kuma bambancin addini. To ba za mu yadda wa'insu 'yan tsirarru mutane a jihar Plateau su nemi su dalmiya ƙasar mu cikin masifa da bala'i. To akan haka za mu tafi wannan ƙasan Netherlands da can kotun duniya da ke garin Hague, mu tsaya garin nan sai mun ga masu binciken mu mun musu rakiya zuwa Jos tukuna. Na gode. Kai bai kamata a ce waya tana gudun kwallon sai kallon batu ai idan waya once you kai kutu ofin